let's verify this information. There's ukiangalia comments ni wewe kwenda nini, even people who are in the industry. I saw even Kiss sasa watu wamekaa chini kwa radio when I discuss, and they're not discussing from a point of could this be true or not. They're discussing from a point of hapo Khaligraph alifanya mbaya without verifying it. Already. Kikigoa unajua kuna machungu ya manini. kuna timu nani ndiwa mbele na sogeni hivi kiasi modada manya kaje timu mbaya subiri yes subiri ni katika ya ngenge. Sorry. 100,000. Usijali, we understand. Sawa? So, nezaanza? Chakataka. Hey guys, hope mko poa. Tuko hapa Jomo Kenyatta International Airport and we have the master wa Manu ameland from London. Why? Rashford ako salama. Hata mkizungumza naye. Nilimgombanisha sana jana kwanza. Nilimgombanisha sana kwa sababu kuna mahali tukosea. Tungeingiza tu bao mbili kwa moja, wale wangekuwa na tension na wangetufunga tena. Wewe umekuja kama umekasirika. Lazima nikasirike because nimetoka hapa, nimeenda nikamenyana, nimelipa tiketi pesa mingi sana. Tukiachana na ball ulienda London comedy na tumeona mmefanya kazi nzuri sana. Experience ilikuwaje? Reception ilikuwa vipi? Experience was amazing. Reception was also good, and we thank each and every person who showed up. We also thank the promoter for treating us very well. Tutoka hapa tukafika huko tukatiwa fiti. The security was amazing. Tuko na place poa. So there's nothing to complain about. We just hope that tuendelee kufanya hivyo. Let's keep on having more shows, more comedians, more artists, more musicians getting booked for such events, and I think the industry will grow. Yes. Nini haijafanyika Kenya? Kwani shows zote tulikuwa tukifanya show gani? Sisi show zote ndio tukifanya, kwani hiyo crew yote tulikuwa tukifanya show same stage. Hiyo crew yote Tricky, Chimtai, Chichawanjiko and everything. Even the other day Butita organized a very big show went on Laughs and Jazz. Na tulienda tukaperform hapo almost all of us. So I think these are things that are happening, and maybe kama online media tunafaa pia tukaze kama kidogo tukuwe na all the information so that tuna keep track when shows are happening, when they are not happening, when are the dates and everything. Yeah. Lakini wewe tukiangalia pale tunaona kama generations. Yes. Tulianza pale kutoka kina wale walikuwa na tulioja mama. Yes. Tukasonga kidogo tukaingia the church. Yes. Tuseme tuko kama 5th generation. Yes. Lakini hatuna watu wanao succeed. Sasa hivi tu tunasema why Eriko Moli, but tukiangalia nyuma kidogo tuone watu wa standard. Kunaendaje? Are you not nurturing new talents? I don't think nurturing is supposed to be the word, because you only nurture what already exists. So I don't think mimi kuna kitu imefika kwa mkono yangu nikakosa kunurture. However, I've also nurtured so much talent away from just stand-up. Nimekuwa na vitu nimeinvolve wasanii wengi, watu maybe wajaifanya kitu before. I have done a show time fulani kwa nafanya show kwa JK Live, which I involved new people kwa nafanya parodies and everything, and these are people who had never been known doing anything. I've also nurtured the talents that I would not want to mention, that are some of them are your favorites, that I've written jokes for. I have actually taken to platforms kwa TV. Some of them I would not want to mention because they are very big names that nikisema itatoka hapa say, hey, why did they? I don't want that. But I think in each and everything tunafanya, I don't think si deal na established artists peke yake. But when it comes to stand up, I think your sentiments are very true and your concerns are very genuine, because I feel like after our generation, kuna generation hapo nyuma kuna venye hawaja kaza kama kidogo in one way or the other. I don't know why,
because there's so many platforms of stand up. Kuna hata wengine wanaitwa punchline comedy, wanafanyanga English comedy, Karura Forest comedy. There's so much stages platform, and I see a lot of people coming even to our DMs. Mtu anasema I'm a good actor, I'm a good comedian, I can do skits na nini, and I would love to be nurtured. And then I tell them, hey, let me see what you do. Let me show me your social media. In fact, mtu akiniambia hivyo mimi upenda peke yangu kwa social media yake. Then I check what they are doing. So unapata msana sema yeye ni actor, yeye ni comedian, yeye nini, but in their social media they're doing nothing. So you find that these are people who just want to get a chunk of our funds while they are not doing nothing for themselves. And even our fans really grow. Mimi kuna time nilikuwa na 0 follower kwa Facebook. I just started hata YouTube kuna time sikuwa na follower, sikuwa na subscriber. I just started by posting and everything. And even you online people, you meet a lot of people who tell you that, hey, I'm starting my online media today. I want you to post me. I think it's high time people really understand that it does not matter whether I post you or not. A good thing will come to light at the end of the day. The moment mimi nimekuja nikakupost, nikakuweka watu wamekuona, then it means that ile kitu unafanya haijapata the actual recognition inafaipate. You must get organic following. That is when you'll be able to trace your work and your strength. Yeah. Maybe swali yangu ya pili ni nimeona pale ukitoka uliweza kuimba pale wimbo kwa mtoto ukamwambia bye, umemisi sisi siku zote. Pengine umuongelesha kuna Hey, nimemisi mtoi yani kama kuna mahali naenda straight. I have an event but nafika kwa nyumba kwanza. Nafika kwa nyumba kwanza ni mtoi, and then I refresh and move to the event. I've missed my daughter so much. So sana haki. Kuna habari leo. Mzuri sana umemzio swali. Yes. Kuna habari ambayo ilikuwa inavuma kwenye mitandao ya kijamii ya Kiss 100. Yes. Wakisema kwamba walipeana habari za uongo kuhusu KHALIGRAPH Jones ambapo alikataa kufanya interview na mtangazaji wa BBC. Na pia KHALIGRAPH Jones ameingia pale kwenye mitandao ya kijamii akisema kwamba maneno hayo ni uongo na that interview ilifanyika. Na maneno hayo wakati alikuwa anaweka wazi mlikuwa na kazi ya pale juu. Yes. Kwa hiyo unaonaje kule ambapo media wanaongelea mambo ya fake news na pia unaonaje hiyo story kuhusu KHALIGRAPH Jones kama KHALIGRAPH amekasirika sana, and I was with him your time. Na amejam sana by the way. Unajua KHALIGRAPH ni gangster na anaweza kujia wase walikuwa na propagate hizo information. I think it's also high time we stop doing things for clickbait. You know, let's verify information. As much as an online media, I'll get clicks, I'll get people watching my content, but it doesn't have to. Somebody else doesn't have to go down. Unaona? The moment when you make me feel vibaya or get views, I don't think it's authentic. And one thing about rumors and lies spread faster than the truth. Even when the truth comes out, it will never trend. But sasa uongo na kuna waseungo je hiyo weakness. Wasema kumbe jamaa anakuwa na kiburi. There's a time Butita pia made trend for wrong reason. Msana kuja anasema nilimsalimia jana Kakamega, and he was not even Kakamega. Nilimsalimia jana kwa Kakamega kwa hoteli fulani. Akaniangalia tu sijui akanieka coffee. Somebody said that. And you look at some of these things that people say and you're like, any normal human being cannot do that, not unless ni wasa ni human sana. And in human people wakifanyanga vitu kama hizo haiwezi kuwa ati hii ni siku ya kwanza ninagundulika. Therefore kama Butita ameifanya kitu kama hiyo, ingekuwa ameifanya zingine na zingine, there could be many cases. I've got in many instances mtu anakuja kwa page yangu anasema jana sijui nikusalimia wapi ukataka kunisalimia. Najiuliza mimi mtu anisalimia nikataka kunisalimia kwa nini? Kwani amenikosea nini? So you see, I think it's high time media should also be held accountable for every defamation that they make, because there are no consequences to actions, and that is why a lot of people keep on doing things. There's even a time Shakila aliyomkanga tu akasema nimefanya nini na KHALIGRAPH, nimefanya nini na sijui nani, nimelala na sijui nani, nimelala sijui, and online media ilikuwa inawapea platform. I don't understand why even you people mnapeanga wase kama how attention without verifying information, because sometimes in as much as you're growing as a company, you're growing as a media, kuna wase mna take down any human being at the end of the day. Unaona, msee asinitusi because ati mimi ananionanga kwa social media, at the end of the day I feel the same way. Msee akinitusi hapa na anitusi kwa Facebook, it's the same way. So we human at the end of the day. Let's be very careful of what we publish and what we are not publishing. Okay. Ni lesson gani umejifunza kulingana na historia ya KHALIGRAPH sasa hivi ndio inazungumziwa? I've actually learned that people are ready for other people's downfall. And even there's a time Dave Chappelle, one of the, in fact, the biggest comedian in the world, the best, the funniest man on earth right now, said that
cowards usually rejoice when heroes are coming down, okay? And that tells you there's no one coming out kusema let's verify this information. There's ukiangalia comments ni wewe kwenda nini even kusema let's verify this information. There's ukiangalia comments ni wewe kwenda nini even people who are in the industry. I saw even Kiss sasa watu wamekaa chini kwa radio when I discuss, and they're not discussing from a point of could this be true or not. They're discussing from a point of hapo Khaligraph alifanya mbaya without verifying anything. So I think any person who publishes or talks about an information that they cannot prove does not qualify to be in the list of intelligent people. Yeah. Maybe I ask a question. Yeah, in as much as comedy is taking a new shape and we are going to the online direction. Yesterday we were at KBC and we saw REBUKES is signing a new agreement with the KBC people and is bringing back to the show. And you yourself as YY ever come back to stand-up comedy? But come back and what did I go to do in London? Like your own show and you start to also nurture people now having your own. I think I also answered that question a while back. Maybe you were just not listening. Yeah, but what I'm expected to do right now, that even my fans have really cried, ni kufanya 1 month special. That is what I need to do. Yes, but I'm still, I want to do it at the right time when I really want, because apart from just doing comedy to prove that you can do it, there's the essence of how will you monetize? What is the business aspect of whatever you are doing? Are you going to do this to prove a point and then you go back home with losses, okay? Because there are many shows that usually happen and people wanafunga show, unapata mzee akona amefunga KCC yote imejaa, but they don't make money. They don't make money because unapata still the industry tunafinyiliwa at a point whereby unapata venue, unafaa ulipe kitu kama 600,000, unafaa ulipe watu wa sound bado hawana great partnership na wasanii, unapata mtu wa sound nini wanataka kitu kama 1.5. So unapata manze event umeuza tickets milioni 2 but unafaa kulipa watu 4 million. So unapata this event, yes you've proved a point but you've run losses. So I'm looking forward to having great structures, great measures of money collection and revenue collection, whereby tukifanya event we don't run losses, okay? Yeah. Lastly, pesa ya maju na pesa ya show za huku Kenya. Yes. Kuna weight, kumekuwa na any weight difference between the two? For example, Churchill show. There's a lot of weight. There's a lot of weight. Kwanza mali tulikuwa London. London na watambui dola, ya watambui hata kidogo. Kwanza hata ukienda nayo unakaa fala sana. Mimi unajua nilitoka huko na madola mingi sana. Nimejipanga nayo hapo, kwanza nimeweka kwa safe, kwa room yangu kwa safe. Sasa wacha nitoke na hizi pocket money. Na mahali wanakuambia sasa hapa hatuitambui, na exchange na normal rate. Wanakupiga pesa ya ufala sana. Kama tuseme kama uko na 20,000 Kenya shillings in dollars, like dollar yenye ina amount 20,000 Kenya shillings, ukienda kwa pounds atakugeuzie unaweza kupata 5k. Kwa sababu hawatambui bro, wale wase hawatambui dollar. And cost of living, guys, and as much as cost of living here ni normal, I won't tell you sometime, the number of times I've traveled, I've come to realize that yes, we need to get better, yes, we need better structures, yes, we can do better, but tuko poa sana as a country. I won't lie to you, tuko poa sana as a country. Tani kaibanza London ni leo tu imeisha maze. Ni leo kule tu hapa, na tano kule pale, kule 5k saa hii, pale usijui chicken wrap na nini, tena jioni kule chicken wrap 50 na nivo tena kesho, So the only way doya London inaweza katamu ni if you're making money in pounds and then you're living it in Kenya. So if you're making 500,000 here in Kenya and somebody else is making an equivalent, well, after translation, William Sebana will make 500k in London, somebody that lives in Kenya is at a better place. Because unapata kama ukiwa na 500k hapa Kenya, maybe expenses yako maybe in a month inaweza kupata 200. Labda nyumba kama unaishi nyumba ya 80. Nyumba ya 80 hapa ni poa bro. Nyumba ya 80 huko ni hakuna kitu tunaishi. Unaget? So if you're making under same circumstance, and also we have social life, which is a very beautiful thing. In as much as you can make so much money in London and do everything, but there's no social life, bro.
watu wako busy, mtu anakimbia hapo sijui anafanya this no social life. Club 3 imefungwa, discipline 2 watu wanatolewa na watu wanaenda hapa, watu wanapiga 18-24 mpaka saa ngapi, mpaka waonejua kuna watu wa club za hii hata vile tunaongea, you know. So if you can make money comfortably in Kenya, I appreciate living in Kenya. Kenya is just the most beautiful country in the whole world. For all the countries we travel, I went to Congo, I went to Nigeria. In Nigeria unakoniwa kwa airport na unakoniwa na watu wamevaa uniform, unaona. So I think Kenya bado tuko mbali, but we can get better. So you can imagine na hii Kenya vile tuka get mali tunataka kuwa kwa economy, tunaweza na mali sana. So wewe ile siku ukienda